गुड मॉर्निंग. आवाज येतोय माझा? गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग सर. Now we will start our today's session. आवाज येतोय क्लिअर? हो सर. ओके. तर स्टार्ट करूया. So we have started our pharmacokinetic part and we have completed absorption part, distribution part and metabolism part. Coming to the end of pharmacokinetic, today we are going to discuss last part of pharmacokinetic, and that is excretion. So we know that pharmacokinetics means what the body does to the drug, and it it means movement of the drug and alteration of the drug in the body, and it includes ADME study. ADME stands for study of absorption, distribution, metabolism and excretion. So today we are going to discuss about the various routes of excretion, how excretion of a drug takes place, and in the last we are going to discuss about the clearance, in that what is first order kinetic of elimination, what is second order zero order kinetics of elimination, and in the last we will discuss half-life, plasma half-life. So start with our session with definition of excretion. So excretion is the process by which drugs and their metabolites are eliminated from the body. So it is the process through which drugs and their metabolites are eliminated from the body. There are various routes of excretion, and for excretion of drugs and their metabolite point of view, kidney is the most important route of elimination. Okay, and it below that, after kidney, biliary route is also one of the important route of excretion. So there are 7 routes of excretion: kidney, intestine, lungs, skin, milk, biliary, saliva. Through this route, drugs can eliminate from the body. Again, I am telling you, kidney is the most important route of excretion. So these 7 routes we can remember by mnemonic: kills MBBS. Kills MBBS is the mnemonic to remember this 7 route of excretion. So kills MBBS. K stands for kidney, I stands for intestine, L for lungs, S for skin, and MBBS, in that one there is only one B. Okay, MBBS, M for milk, B for biliary and S for saliva. So we will discuss all these routes one by one. Start with renal route, the most important route of excretion of a drug. So this is the major route of elimination of drugs and their metabolites. Okay, and we have discussed in the last chapter of biotransformation, for excretion point of view, drug and their metabolites must be water soluble, and the main purpose of metabolism or biotransformation reaction, we have discussed the main purpose of biotransformation reaction or metabolism of metabolism process in case of drug is to convert non-polar form of drug into polar. Okay, so for elimination point of view, drug and their metabolite must be water soluble, and renal route responsible for excretion of all water soluble substances. 3 processes are important for the elimination of the drug through biliary route. 3 processes are important for the elimination of drug through kidney, and we have discussed okay, you might come across this in physiology. Okay, so which are these 3 important processes? Glomerular filtration, tubular reabsorption, and tubular secretion. Okay,
So what is that we will discuss? I will discuss in the next slide. So glomerular filtration, tubular reabsorption, and tubular secretion, these are the important processes for elimination of the substance from the body. So we know that glomerular filtration point of view, this is Bowman's capsule of a kidney. Okay, again, just 1 minute. So just 1 minute. Okay, so glomerular apparatus consists of capillaries and the Bowman's membrane. And glomerular capillary, this is the afferent arteriole, and afferent arteriole forms uh, capillaries, and from capillaries there is efferent arteriole starts. Okay, and this is Bowman's capsule. Okay, and this Bowman's capsule then continue with proximal convoluted tubule, then loop of Henle, then distal convoluted tubule starts and collecting duct. So these are the part of the nephron. Nephron is a important unit for the of our functional unit of a kidney. So this is the afferent arteriole. Then these are the capillaries. Okay, and this is efferent arteriole, and this is the Bowman's capsule. So whatever blood comes into the glomeruli, from that there is a filtration of substances from blood into the proximal convoluted tubule. So this is known as glomerular filtration. Glomerular filtration. Okay, next step is tubular reabsorption. What is tubular reabsorption? So tubular reabsorption means, now this is one nephron. There are so many nephrons present in the kidney. What happens in tubular reabsorption? Around this nephron blood vessels present. Okay, capillaries present. So what is tubular reabsorption? Tubular reabsorption means transfer of glomerular filtrate. Whatever filtrate is there in proximal convoluted tubule, some filtrate is again reabsorbed from the tubule into the blood. Okay, this is known as tubular reabsorption process. Okay, tubular reabsorption process. लक्षात आलं tubular reabsorption म्हणजे काय? Yes, sir. Tubular reabsorption म्हणजे transfer of solutes from renal tubules into the circulation. There is reabsorption of the solutes from tubules into the blood vessel, into the blood we can say. So this is tubular reabsorption. Okay, what is tubular secretion? In tubular secretion, what happens? Suppose this is the blood vessel. In tubular secretion, with the help of transporters, substances are transferred from the blood into the tubule. The opposite of tubular reabsorption. Here substances transported from blood vessel or from the blood circulation into the tubule, and this process is known as tubular secretion. So net elimination of any substance depends on these things. So if we want to calculate the net elimination of any particular substance, so substance which is filtered through glomerular filtrate plus substance which is
that substance secreted through tubular secretion minus substance or amount of the substance reabsorbed from the tubular reabsorption process. This gives the value of net elimination of particular substance. कोणताही particular substance net elimination कसं आपण कॅल्क्युलेट करू की तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशनने किती फिल्टर झालाय, ट्युब्युलर सिक्रेशनने किती सिक्रेट झालाय ट्युब्युल मध्ये, आणि ह्या दोघांचे ऍडिशन मायनस ट्युब्युलर रिअब्सॉर्प्शनने किती रिअब्सॉर्ब झालाय. तर हे जे आन्सर येईल that gives the value of net elimination of particular substance from the kidney. Is it clear? तीन प्रोसेस लक्षात आल्या? Yes, sir. Okay. So this is about the glomerular filtration, tubular reabsorption and tubular secretion. So net excretion net excretion of the substance from the kidney depends on these three factors. So glomerular filtration plus tubular excretion or secretion minus tubular reabsorption. Now we will discuss all these processes one by one. Okay, coming to the next, glomerular filtration. Now this glomerular filtration, here afferent arteriole carries blood from the various part of the body into the capillaries, and through these capillaries blood is filtered into the proximal convoluted tubule. So this is known as glomerular filtration. We have discussed. Okay, very important point, very important point. Glomerular filtration depends on which factor we are going to discuss. Very important point. All non-protein bound drug, whether lipid soluble or insoluble, present in the glomerulus is filter. So in filtration, you have to remember non-protein bound drug filter through glomerular filtration and enters into the proximal convoluted tubule. Okay, तुम्हाला ट्यूबुलचे पार्ट माहित आहे ना वेगवेगळे? ट्यूबुलचे पार्ट माहित आहे तुम्हाला? हो सर. ओके. हो सर. ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन मधून फिल्टर झालं तर इनिशियल जो पार्ट असतो ट्यूबुलचा त्याला प्रॉक्सिमल कॉन्व्होल्युटेड ट्यूबुल्स म्हणतात. ते कॉन्व्होल्युटेड शेपचे असतात. मी डायग्राम मध्ये दाखवलं होतं ते. त्यानंतर लूप ऑफ हेनले आहे, त्यानंतर डिस्टल कॉन्व्होल्युटेड ट्यूबुल आणि कलेक्टिंग डक्ट असे हे ट्यूबुलचे पार्ट असतात. तर जेव्हा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन मधून सबस्टन्स फिल्टर होऊन ट्यूबुल्स मध्ये येतो तर तो पहिल्या कोणत्या पार्ट मध्ये येईल? प्रॉक्सिमल कॉन्व्होल्युटेड ट्यूबुल मध्ये. तर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन मधून कोणता सबस्टन्स फिल्टर होतो? नॉन प्रोटीन बाउंड. तर जे नॉन प्रोटीन बाउंड ड्रग आहे ते ड्रग ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन मधून फिल्टर होतं. प्रोटीन बाउंड ड्रग फिल्टर होतं का? नाही. प्रोटीन बाउंड ड्रग इज नॉट अवेलेबल फॉर फिल्ट्रेशन. कारण प्रोटीन बाउंड ड्रग हे त्या फिल्ट्रेशन साठी ग्लोमेरुलर कॅपिलरीची जी पॅरासेल्युलर स्पेस आहे त्याच्यामधून जाणार नाही. त्यामुळे जे प्रोटीन बाउंड ड्रग आहे दॅट इज नॉट अवेलेबल फॉर फिल्ट्रेशन. ओके. Out of lipid soluble and non-soluble drug, which drug is filter at glomerular level? लिपिड सोल्युबल होतं का लिपिड इनसोल्युबल होतं का दोन्ही फिल्टर होतं? Lipid soluble. एक लक्षात घ्या, filtration does not depend on the lipid solubility. Filtration does not depend on the lipid solubility. Whether drug is lipid soluble or insoluble, that is filtered into the glomerulus. Okay, that is filtered into the glomerulus. Okay, लक्षात आलं? हो सर. Means whether drug is lipid soluble or insoluble, it doesn't matter. लिपिड सोल्युबल ड्रग असू द्या, इनसोल्युबल ड्रग असू द्या, तो कशात फिल्टर होणार आहे? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन थ्रू फिल्टर होऊन कशात येणार आहे? प्रॉक्सिमल कॉन्व्होल्युटेड ट्यूबुल. ओके. So glomerular filtration does not depends on the lipid solubility of the drug. The most important point we have discussed. It depends on which factor then? It depends on molecular weight.
molecular size of the drug must be small than the diameter of the capillary pores. Okay, then protein binding. Yes, protein bound drug is not filtered, we have discussed. And glomerular filtration also depends on the renal blood flow. If renal blood flow is good, then excretion is also good. So on these three factors, filtration depends. Okay, so filtration depends on this factor: molecular weight, protein binding, and renal blood flow. But it does not depend on lipid solubility. Lipid soluble as well as lipid insoluble drug filters through glomerulus. Okay, लक्षात आलं? ओके, म्हणजे जे प्रॉक्सिमल कॉन्व्होल्युटल ट्युब्युल मध्ये जे ड्रग येणार आहे ते लिपिड सोल्युबल पण असू शकतं आणि इनसोल्युबल पण असू शकतं. लक्षात घ्या, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशनने जे ड्रग फिल्टर होतं ते लिपिड सोल्युबल पण असू शकतं, लिपिड इनसोल्युबल पण असू शकतं. फक्त प्रोटीन बाउंड ड्रग जे आहे ते फिल्टर होणार नाही. ओके, अनबाउंड जे ड्रग आहे तेच फिल्ट्रेशन साठी अवेलेबल असतं. आणि मॉलिक्युलर साईज ड्रगची जी आहे किंवा मॉलिक्युलर वेट आपण म्हणू शकतो तो कमी पाहिजे. ओके, रिनल ब्लड फ्लो चांगला असेल तर फिल्ट्रेशन चांगलं होतं आणि एक्सक्रिशन चांगलं होतं. तर नॉर्मल ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट किती आहे? 120 ml per minute. 120 ml पर मिनिट. एका मिनिट मध्ये 120 ml ब्लड मधलं फिल्टर हे होतं, म्हणजे 120 ml ब्लड मधले जे सबस्टन्स आहे ते फिल्टर होता. पण ऍज द एज प्रोग्रेसेस आफ्टर 50 GFR इज डिक्रीज. GFR ग्रॅज्युअली डिक्रीज होत जातो. ऑल्सो इट इज डिक्रीज इन रिनल फेल्युअर पेशंट. सो दिस इज अबाउट ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन. लक्षात आलं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन तुम्हाला? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Next is tubular reabsorption. For tubular reabsorption, I will discuss with one diagram. Okay. For that, okay. So this is Bowman's capsule, then afferent arteriole, capillaries, okay, efferent arteriole, okay, and this glomerulus continue with proximal convoluted tubule, okay. Then after that there is continuation with loop of Henle. Okay, this is loop of Henle I am drawing, and then there is continuation with again convoluted tubule, and these convoluted tubule are called as distal convoluted tubule, and then collecting duct is start. And so we have discussed in glomerular filtration, filtrate enters into the proximal convoluted tubule and lipid soluble as well as insoluble substance get filtered through glomerular filtration. Next process is tubular reabsorption. So what happens in tubular reabsorption? In tubular reabsorption, there is transfer of solutes from tubules into the blood. Tubular reabsorption. Tubular reabsorption. So there is transfer of substrate or solute from tubules into the blood. So this tubular transport process is by which mechanism? It is through passive diffusion. Tubular reabsorption is takes place through which mechanism? Passive diffusion. We have discussed this passive diffusion in the initial chapter of transport across biological membrane. So to enter the blood, drug has to cross this biological membrane. From tubules, drug is reabsorbed into the blood, but drug has to cross here biological membrane, and for that passive diffusion is important. And on which factor passive diffusion is depend? It depends on concentration gradient. If the concentration gradient difference is more, then there is easy transfer of substance from high concentration to low concentration. जर ट्युबल्स मध्ये कॉन्सन्ट्रेशन खूप असेल ड्रगचं, तर ड्रग इझिली
पॅसिव्ह डिफ्युजननी ब्लड मध्ये रिअब्सॉर्ब होईल. ओके, अगेन पॅसिव्ह डिफ्युजन डिपेंड्स ऑन द लिपिड सोल्युबिलिटी अँड द आयोनायझेशन स्टॅटस. So passive diffusion point of view, lipid soluble drug is reabsorbed through passive diffusion, but if drug is lipid insoluble, that drug is not reabsorbed by passive diffusion. हे तुम्हाला लक्षात ठेवायचं आहे. म्हणजे आपण पाहिलं होतं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन मधून जे फिल्ट्रेट होतंय ते कोणत्या प्रकारचं ड्रग होतं, लिपिड सोल्युबल पण फिल्टर होऊ शकत होतं आणि लिपिड इनसोल्युबल पण फिल्टर्ड होतं. म्हणजे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन मधून प्रॉक्सिमल कॉन्व्होल्युटेड मध्ये जे ड्रग येतं ते लिपिड सोल्युबल पण येतं, त्याचप्रमाणे लिपिड इनसोल्युबल पण येतं. पण लिपिड सोल्युबल ड्रग काय होतं, लिपिड सोल्युबल ड्रग काय होतं, लिपिड सोल्युबल ड्रग काय होतं, रिअब्सॉर्ब होतं. लिपिड सोल्युबल असेल तर काय होतं, रिअब्सॉर्ब. पण लिपिड इनसोल्युबल असेल ड्रग तर रिअब्सॉर्ब होईल का, नाही. म्हणजे लिपिड सोल्युबल ड्रग इज रिअब्सॉर्ब बट लिपिड इनसोल्युबल ड्रग इज नॉट रिअब्सॉर्ब थ्रू पॅसिव्ह डिफ्युजन. दॅट्स वाय लिपिड इनसोल्युबल ड्रग आता तो रिअब्सॉर्ब नाही झाला म्हणजेच लिपिड इनसोल्युबल ड्रग काय होऊ शकतो, नंतर इलिमिनेट होऊ शकतो, एक्सक्रीट होऊ शकतो. लिपिड इनसोल्युबल म्हणजेच त्याला आपण काय म्हणतो, वॉटर सोल्युबल दुसऱ्या भाषेत, बरोबर आहे. म्हणजे तुम्हाला मी बायो ट्रान्सफॉर्मेशन का महत्वाचं होतं ते सांगितलं होतं की ड्रग वॉटर सोल्युबल असेल तर इलिमिनेट होतो, एक्सक्रीट होतो, बरोबर आहे. तर इफ ड्रग इज लिपिड सोल्युबल दॅट इज absorbed, reabsorbed, but drug is lipid insoluble, then it is not reabsorbed. Okay, so passive diffusion depends on the lipid solubility. Third, it depends on the ionization status. Ionization status वर पण डिपेंड आहे. तर आपण दोन प्रकारचे पार्ट पाहिले होते, अनआयोनाइज्ड फॉर्म ऑफ ड्रग आणि आयोनाइज्ड फॉर्म ऑफ ड्रग. So which form is lipid soluble and which is lipid insoluble? Lipid soluble unionized. Very good. Unionized form is lipid soluble and ionized form is insoluble. Jar drug insoluble. Yes, very good. So we have discussed in absorption part also. Okay, same thing we are discussing here. Okay, so we have discussed if drug is in unionized form. Unionized form is unionized form is lipid soluble, and that's why it is easily reabsorbed by passive diffusion from tubule. If drug is in ionized form is lipid insoluble, that's why that drug is not reabsorbed by passive diffusion. Okay, तर ड्रग जर जास्त आयोनाइज फॉर्म मध्ये असेल ट्युब्युल्स मध्ये इथं आलेला, तर आयोनाइज फॉर्म असलेला ड्रग रिअब्सॉर्ब होईल का, नाही. The ionized form is not reabsorbed because it is lipid insoluble, and this ionization status depends on the pH. This ionization status depends on the pH. Okay, we will discuss in the next slide. Ionization status pH वर कसं डिपेंड आहे. आपण पाहिलं होतं की if drug is acidic, okay, if drug is acidic and that acidic drug, if it remains in acidic pH, okay, if drug is acidic and pH of the tubule is also acidic, so if drug is acidic and the medium is also acidic, in that case majority of the drug remain in which form, acidic drug, acidic pH. So drug is acidic and ट्युब्युलचा पीएच पण ऍसिडिक आहे, या ट्युब्युल मधला जो पीएच आहे फ्लुइडचा तो पण ऍसिडिक आहे, तर ड्रग जास्त कोणत्या फॉर्म मध्ये असतं, अनआयोनाइज का आयोनाइज, अनआयोनाइज. सो ऍसिडिक ड्रग इफ प्रेझेंट इन ऍसिडिक pH, then drug mainly remain in unionized form, and unionized form is lipid soluble, that's why there is reabsorption of that drug or metabolite into the tubule. Okay, similar is true for basic drug.
If drug is basic, okay, and the pH of the tubule is alkaline, basic drug in alkaline pH, or we can say basic drug in basic pH, mainly remain in which form? Unionized. Unionized form. Unionized form is lipid soluble and there is reabsorption. Okay. 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 Now next part is हॅलो सर yes. तर बेसिक ड्रग आणि अल्कलाइन जर पीएच असेल तर आयोनाइज फॉर्म येईल ना सर. काय बेसिक जर ड्रग असेल आणि अल्कलाइन जर पीएच असेल तर नाही 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 नाही, जर असं जसं ऍसिडिक ड्रग ऍसिडिक पीएच असेल तर अनआयोनाइज फॉर्म, जो ड्रग त्याच पीएच मध्ये असेल, फ्लुइडचा पीएच पण तोच आहे आणि ड्रग पण त्याच फॉर्म मध्ये आहे, तर मग अनआयोनाइज फॉर्म मध्ये असतं. समजा ऍसिडिक ड्रग आहे, ऍसिडिक पीएच आहे ट्युब्युलचा, समजा आता हे ट्युब्युल आहे, ट्युब्युल मध्ये जे फ्लुइड आहे, फ्लुइड मध्ये ड्रग असणार, तर त्या फ्लुइडचा पीएच ऍसिडिक आहे आणि ड्रग पण ऍसिडिक आहे, तर ऍसिडिक ड्रग इन ऍसिडिक मीडियम मेनली रिमेन इन अनआयोनाइज्ड फॉर्म. आणि तसाच एक रूल बेसिक ड्रगला आहे, इफ बेसिक ड्रग इज प्रेझेंट इन अल्कलाइन पीएच, इफ बेसिक ड्रग इज प्रेझेंट इन अल्कलाइन पीएच और बेसिक ड्रग इज प्रेझेंट इन द फ्लुइड विच इज बेसिक इन नेचर किंवा अल्कलाइन असेल त्याचा पीएच त्या फ्लुइडचा, तर बेसिक ड्रग हे अनआयोनाइज फॉर्म मध्ये असतं. हे आपण ऍब्सॉर्प्शनला पण डिस्कस केलंय मॅडम. म्हणजे ऍसिडिक ड्रग जर ऍसिडिक मीडियम मध्ये असेल तर अनआयोनाइज फॉर्म मध्ये असतो, बेसिक ड्रग जर अल्कलाइन मीडियम मध्ये असेल तर अनआयोनाइज फॉर्म मध्ये असतो. हे तुम्हाला लक्षातच ठेवायचं आहे रूल. ओके सर. ओके. आता हा जो कन्सेप्ट आहे हा आपण ड्रगच्या इलिमिनेशन साठी कसा वापरू शकतो. इन केस ड्रग इज ऍसिडिक, ओके, we can increase the excretion of this acidic drug by making the tubular fluid alkaline, by making the fluid alkaline. ऍसिडिक ड्रग ऍसिडिक पीएच मध्ये अनआयोनाइज फॉर्म मध्ये राहत होता, जर ऍसिडिक ड्रग आहे आणि आपण त्या फ्लुइडचा पीएच अल्कलाइन केला, तर ऍसिडिक ड्रग अल्कलाइन पीएच मध्ये कोणत्या फॉर्म मध्ये कन्वर्ट होईल? Ionized. And that ionized form is lipid insoluble, that is not available for reabsorption, so this drug will eliminate from the body. And that is the reason in acidic drug poisoning, कधी कधी acidic drug poisoning झाली कोणत्या acidic drug मुळे, तर elimination of acidic drug, for elimination of the acidic drug we make the urine alkaline by using sodium bicarbonate. By using sodium bicarbonate we make the urine alkaline for acidic drug poisoning. लक्षात आलं? Of course. Yes, sir. And similarly it's true for basic drug. In basic drug poisoning, acidification of urine by ammonium chloride will responsible for elimination of basic drug. कारण basic drug जर असेल आणि पीएच फ्लुइडचा आपण ऍसिडिक केला, युरिनचा पीएच ऍसिडिक केला, तर बेसिक ड्रग ऍसिडिक युरिन मध्ये आयोनाइज फॉर्म मध्ये जास्त राहील. आयोनाइज फॉर्म इज नॉट रिअब्सॉर्ब्ड, ओके, बाय ट्युब्युलर रिअब्सॉर्प्शन प्रोसेस अँड देयर इज इलिमिनेशन ऑफ द बेसिक ड्रग. ओके, तर हा जो कन्सेप्ट आहे हा आपण पुढे पाहणार आहे. तर ट्युब्युलर रिअब्सॉर्प्शन लक्षात आलं तुमच्या? Yes, sir. ओके. Okay, so tubular reabsorption, it means the absorption of a drug from tubules into the peritubular capillaries. In simple word, absorption of the drug from the renal tubules into the blood circulation, and for that passive diffusion process is important. And majority of the tubular reabsorption takes place in proximal convoluted tubule, and it depends on concentration gradient. It depends on lipid solubility. Passive diffusion depends on ionization of drug, and ionization status depends on the pH of the medium in which drug is present. Okay. Okay. Now, most of the lipid soluble
unionized drug filter at glomerulus is reabsorbed by tubular reabsorption process. जर ड्रग लिपिड सोल्युबल असेल, अनआयोनाइज फॉर्म मध्ये असेल तर रिअब्सॉर्ब होईल. पण if filtered drug is lipid insoluble and highly ionized, in that case it is not reabsorbed by tubular reabsorption process. Okay. So next point, the rate of excretion of drugs such as aminoglycoside, quaternary ammonium compound, pallor to glomerular filtration. The aminoglycosides हे water soluble substance आहे, तो metabolites पण नाही होत, excreted unchanged from the kidney. जे aminoglycosides आहेत, streptomycin, gentamicin, amikacin तुम्ही ऐकले असतील. हे aminoglycoside ची प्रॉपर्टी अशी आहे की हे वॉटर सोल्युबल ड्रग्ज आहेत. त्याच्यामुळे दे डू नॉट अंडरगो मेटाबॉलिझम एक्सक्रीटेड अनचेंज थ्रू किडनी, कारण त्यांना गरजच नाही, ते ऑलरेडी वॉटर सोल्युबल मध्ये असतात. हाऊएव्हर while giving this aminoglycoside we should calculate the dose of aminoglycoside according to the kidney function, according to the glomerular filtration rate. कारण जसं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट डिक्लाइन होईल तसं याचं इलिमिनेशन कमी कमी होऊ शकतं. आणि हे इनएक्टिव्ह फॉर्म मध्ये मेटाबोलाइज होत नाहीये, एक्सक्रीटेड अनचेंज फ्रॉम द किडनी आहे. जर किडनी फंक्शन एफेक्ट झालं तर अमायनोग्लायकोसाइडची टॉक्झिसिटी होण्याचे चान्सेस असतात. म्हणून अमायनोग्लायकोसाइड्स देताना स्ट्रिप्टोमायसिन, जेंटामायसिन, अमिकॅसिन आपल्याला पेशंटचं किडनी फंक्शन महत्वाची आहे, काय आहे, व्यवस्थित आहे का नाही, क्रिएटिनिन क्लिअरन्स किती आहे. ओल्ड एज मध्ये आपल्याला अमायनोग्लायकोसाइडचे डोस कमी प्रमाणात द्यावा लागतात, डोस कमी करणं गरजेचं असतं 50 इयर्स नंतर. नेक्स्ट पार्ट. ओके, so I have discussed this. Weak bases, or we can say basic drugs, ionize more and less reabsorb in acidic urine. लक्षात आलं हे? If we make the urine acidic, reabsorption of weak basic drug is decreased. लक्षात आलं हे? Yes, sir. And Yes, sir. okay, and acidic drugs, acidic drug, if we make the urine alkaline, mainly converted in ionized form, and ionized form is not reabsorbable, so there is elimination of acidic drug. So this principle is utilized for facilitating the elimination of drug in poisoning. Okay, so in acidic drug poisoning we make the urine alkaline or acidic for elimination of acidic drug? Alkaline. Alkaline. So urine is alkaline in acidic drug poisoning. So in case of barbiturate, salicylate is a aspirin. So in case of barbiturate, this is a barbiturate we use as a antiepileptic point of view, as a sedative hypnotic point of view. In barbiturate poisoning, in salicylate poisoning, both are acidic drugs. So in this poisoning we make the urine alkaline for elimination of this barbiturate and salicylic from the body, and for that which drug we use? Sodium bicarbonate. We use sodium bicarbonate. Okay, now opposite scenario is also correct. If drug is alkaline, if drug is basic, elimination of basic drug we can increase by making urine acidic. So in case of amphetamine, it is an alkaline drug or basic drug, sorry, and morphine, it is also basic drug. So elimination of morphine, amphetamine we can increase by making urine acidic with the help of ammonium chloride, NH4Cl. Okay, but in clinical practice, this acidification of urine is we usually avoid, because
during this acidification of urine, though elimination of amphetamine, morphine like basic drug is increased, this acidification is also harmful to our body. During this acidification process, there may be breakdown of the proteins, muscle protein. This is known as rhabdomyolysis. And also there is toxicity to the heart, cardiotoxicity. These two drawbacks may act responsible for worsening of condition, worsening of outcome. So though acidification of urine in basic drug poisoning is helpful for elimination of basic drug like morphine, amphetamine, this acidification of urine procedure is not usually performed in day-to-day clinical practice, because due to this acidification, serious adverse effect may occur like rhabdomyolysis, cardiotoxicity. ओके, तर पहिला कन्सेप्ट आपण क्लिनिकल प्रॅक्टिस मध्ये यूज करतो. ऍसिडिक ड्रग पॉइझनिंग मध्ये आपण युरिन अल्कलाइन करतो सोडियम बायकार्बोनेट देऊन, त्याचे काही एवढे साईड इफेक्ट नाही आहेत. पण अल्कलाइन ड्रग बेसिक ड्रग पॉइझनिंग मध्ये ऍसिडिफिकेशन ऑफ युरिन विथ अमोनियम क्लोराईड जनरली आपण अवॉइड केलं पाहिजे, कारण त्याच्यामुळं रॅब्डोमायोलायसिस कार्डिओटॉक्सिसिटीची रिस्क असते. नेक्स्ट स्लाइड मध्ये तेच मी एक्सप्लेन केलेलं आहे. ओके, सो acidic drugs, एक मिनिट, acidic drugs like barbiturate, salicylate, alkalinization of urine by sodium bicarbonate, what will happen? In the tubule, drug will convert into ionized form. Ionized form is lipid insoluble, it is water soluble but lipid insoluble, so no reabsorption and it results in excretion. Okay, clear? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Okay, next Yes, part. sir. Okay. Okay, so alkalinization of urine is useful in acidic drug poisoning. In basic drug poisoning or alkaline drug poisoning like poisoning of morphine, amphetamine, acidification of urine by ammonium chloride, drug will convert into ionized form. Ionized form is lipid insoluble, means we can say it is water soluble, and there is no reabsorption and there is elimination. Though acidification of urine with ammonium chloride increases excretion of basic drug like morphine, amphetamine, we are not clinically using this ammonium chloride, because acidification of urine during this procedure, there may be acidosis of our body, and acidosis may responsible for breakdown of muscle protein. It is known as rhabdomyolysis, and also it results in cardiotoxicity. So acidification of urine in alkaline drug poisoning is not practiced clinically. Is it clear? लक्षात आलंय? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Yes, sir. Okay. 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 Next is tubular secretion. So we have completed, I think we have completed glomerular filtration and tubular reabsorption. Coming to the tubular secretion process. Tubular secretion process. Again, I would like to discuss with one diagram. Okay, tubular secretion process. Okay, so what is tubular secretion and how tubular secretion takes place? Okay, then for we have discussed about the parts of the tubule. So we have discussed afferent arteriole, glomeruli, efferent arteriole, Bowman's capsule, and there is formation of proximal convoluted tubule. Okay, then
loop of Henle. Okay, so please remember what is tubular secretion. Tubular secretion means there is a transfer of the substances from blood to the tubules, from blood to the tubules. Okay, so how this transfer takes place, how tubular secretion occurs. Now for this transfer of a substance from blood vessel to tubules, for secretion of substances through the from blood vessel to the tubule, some transporters required, some vehicles required. ओके, हे ट्रान्सपोर्ट होण्यासाठी सबस्टन्स काय लागतं, व्हेकल्स लागतात. व्हेकल्सला आपण म्हणतो ट्रान्सपोर्टर, दुसऱ्या भाषेत ट्रान्सपोर्टर. आता कोणत्या प्रकारचे ट्रान्सपोर्टर इथं किडनीशी रिलेटेड तुम्हाला लक्षात ठेवायचे आहे. सपोज ही एक ब्लड व्हेसल आहे किडनीच्या भोवतीची, आणि ब्लड मधून सबस्टन्स ट्यूब्यूल मध्ये ते पाठवण्यासाठी ट्रान्सपोर्टरचा यूज होतो, व्हेकलचा यूज होतो. ओके, लक्षात आलं. तर ह्या जे व्हेकल्स आहेत त्याला आपण ट्रान्सपोर्टर म्हणतो. दिस ट्रान्सपोर्टर आर स्पेसिफिक फॉर स्पेसिफिक सबस्टन्स. आता आपण दोन प्रकारचे ट्रान्सपोर्टर मी तुमच्याशी डिस्कस करत आहे, ऑर्गॅनिक anion ट्रान्सपोर्टर and organic cation transporter. Organic anion transporter is specific for acidic drug. Organic anion transporter is specific for acidic substance or acidic drug. Okay, and organic cation transporter is meant for transport of basic substances or basic drug. Clear? लक्षात राहील हे. हो सर. Organic anion transporter is for transport of which substance or drug? Acidic. And organic cation transporter, this is the vehicle, this is the transporters we use for transport of basic drugs or basic substances. Basic drugs or basic substances. Okay, ठीक आहे. त्यानंतर तुमचा मायक्रोफोन म्यूट मोडवर ठेवा. आन्सर दिल्यानंतर परत म्यूट करा, म्हणजे आवाज हे नाही होणार. नाऊ व्हेरी इम्पॉर्टंट थिंग. आता if there is acidic drug that will utilize organic cation transport system, तो organic cation transporter वापरणार नाही, तो organic anion transporterच वापरणार. जर सबस्टन्स बेसिक असेल तर तो ऑर्गॅनिक कॅटायन ट्रान्सपोर्टर सिस्टीमच वापरणार. लक्षात आलं. ओके, इथपर्यंत समजलंय. येस सर. ओके, नाउ दिस ट्रान्सपोर्ट सिस्टीम इज बाय डिरेक्शनल. दिस ट्रान्सपोर्ट सिस्टीम इज बाय डिरेक्शनल. व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ दॅट? म्हणजे ह्या ट्रान्सपोर्ट सिस्टीमनी वाहतूक किंवा आपण ट्रान्सपोर्ट हे ब्लड मधून ट्यूब्यूल मध्ये पण होऊ शकतं आणि ट्यूब्यूल मधून ब्लड मध्ये पण होऊ शकतं. हिला आपण बाय डिरेक्शनल म्हणतो, बाय डिरेक्शनल, बाय डिरेक्शनल. सो नाउ फॉर विच सबस्टन्सेस there is transfer of substances from blood vessel to tubules, and with for which substances this transport system is utilized for transport of substances from tubules to the blood vessel. म्हणजे ब्लड वेसल टू ट्यूब्यूल्स कोणते सबस्टन्सेस येतात आणि ट्यूब्यूल्स मधून ब्लड वेसल मध्ये कोणते सबस्टन्सेस जातात ह्या ट्रान्सपोर्ट सिस्टीमने. म्हणजे आपण सांगितलं ऑर्गॅनिक anion ट्रान्सपोर्ट सिस्टीम, ऑर्गॅनिक कॅटायन ट्रान्सपोर्ट सिस्टीम ही बाय डिरेक्शनल आहे. दोन्ही डिरेक्शन मध्ये ती हे होते. तर त्याचं इम्पॉर्टन्स काय ते मी तुमच्याशी डिस्कस करतोय. सपोज आता हे प्रॉक्सिमल कॉन्व्होल्युटेड ट्यूब्यूल्स आहे. ओके, ही ब्लड वेसल आहे. ओके, आणि सर्व ऑर्गॅनिक anion ट्रान्सपोर्टर आहे. ही बाय डिरेक्शनल असेल, बरोबर. ऑर्गॅनिक कॅटायन पण बाय डिरेक्शनल असेल. ओके ओके. आता the substances those exogenous substances and endogenous substances. So from that you have to remember, with the help of that, exogenous substances like drugs, okay, exogenous substances mainly transferred from blood vessels to tubule for elimination point of view.
जे एक्झोजिनस सबस्टन्सेस आहे ते काय होता, कुठं जाता ब्लड व्हेसल मधून, ट्युब्युल्स मध्ये जातात एक्झोजिनस सबस्टन्स, बरोबर आहे, लाईक ड्रग्स. So with the help of organic anion transport system, organic cation transport system, exogenous substances like drugs transport from blood vessel to the tubules. Okay, हे proximal convoluted tubule ची हे काढलेलं आहे मी, लक्षात आलं हे. And what about endogenous substances? Endogenous substances mainly transport from tubules to the blood vessel, कारण ते आपल्या बॉडीशी रिलेटेड आहे, आपण ते परत घ्यायचा प्रयत्न करतो, लक्षात घ्या. डिफरन्स लक्षात आला, एक्झोजिनस सबस्टन्स आणि एंडोजिनस सबस्टन्सचा ट्रान्सपोर्ट कसं असेल? Yes, sir. ओके, म्हणजे आपण काय पाहिलं आहे की सपोज ही ब्लड व्हेसल्स आहे, ओके, आणि हे प्रॉक्सिमल कॉन्व्होल्युटेड ट्यूब्यूल आहे, ओके. तर तुम्हाला काय लक्षात ठेवायचं, सपोज हा ऑर्गॅनिक anion ट्रान्सपोर्ट सिस्टीम आहे. ऑर्गॅनिक anion ट्रान्सपोर्ट सिस्टीम कोणत्या सबस्टन्स साठी वापरली जाते? ऍसिडिक. ओके, आता मी एक तुमच्याशी ड्रग डिस्कस करणार आहे, पेनिसिलिन. पेनिसिलिन इज ए ऍसिडिक ड्रग. पेनिसिलिन इज ए ऍसिडिक ड्रग. सो व्हॉट विल हॅपन ड्यू टू यूज ऑफ व्हेन वी यूज पेनिसिलिन रिलेटेड विथ ट्युब्युलर सिक्रेशन? तो ब्लड मधून ट्युब्युल मध्ये जाईल का ट्युब्युल मधून ब्लड मध्ये येईल ट्युब्युलर सिक्रेशन थ्रू? ब्लड मधून ट्यूबवेल मध्ये येईल. ब्लड मधून ट्युब्युल मध्ये जाईल. एक्झोजिनस सबस्टन्स आहे, that's why there is transfer of a substance from blood vessel to tubules. Okay, uric acid आपण पाहिलेलं आहे की यूरिक ऍसिड जे आहे बॉडी मध्ये ते तयार होण्याची प्रोसेस आहे, वेगवेगळे स्टेप्स आहे यूरिक ऍसिड तयार होण्यासाठी, आणि हा ऍसिडिक आहे इन नेचर. तर यूरिक ऍसिड हा एंडोजिनस सबस्टन्स आहे. सो with the help of transport system there is transfer of uric acid from Tubule to blood vessel. tubule to blood vessel, कारण हा काय आहे, एंडोजिनस सबस्टन्स आहे, बरोबर आहे, लक्षात आलं? ओके, हो सर. ओके. We will discuss one more drug. Okay, have you heard about probenicid drug? प्रोबेनिसिड नावाचं ड्रग तुम्ही ऐकलंय का? कुठं यूज होतं? ॲलोपिरिनॉल, प्रोबेनिसिड. Gout. Very good. Probenicid, this is the drug useful in gout. How it is effective in gout? We called it uricosuric drug. It is a uricosuric drug. So probenicid does not interfere with synthesis of uric acid in our body. सिंथेसिसचं त्याचं काही घेणं देणं नाही, त्याला आपण युरिकोसिरिक ड्रग म्हणतो. तो कसा ऍक्ट होतो? इट रिस्पॉन्सिबल फॉर इलिमिनेशन ऑफ द uric acid from the body. It responsible for excretion of uric acid from the body. लक्षात आलं? युरिक ऍसिड काय करतो? हे सॉरी, प्रोबेनिसिड काय करतो? युरिक ऍसिडचं इलिमिनेशन करतो, यूरिक ऍसिडचं एक्सक्रीशन करतो. सो हाऊ प्रोबेनिसिड ऍक्ट, कसा ऍक्ट होतो? नाउ प्रोबेनिसिड इज ऑल्सो ऍसिडिक ड्रग, बरोबर आहे, प्रोबेनिसिड पण ऍसिडिक आहे, बरोबर आहे. मग तो कोणती ट्रान्सपोर्ट सिस्टीम वापरेल? नाही, प्रोबेनिसिड हा ऍसिडिक ड्रग आहे, तर तो ऑर्गॅनिक ऑर्गॅनिक anion ट्रान्सपोर्ट सिस्टीम वापरेल, करेक्ट. म्हणजे तो हा ट्रान्सपोर्टर युटिलाइज करेल फॉर इट्स ट्रान्सफर फ्रॉम ब्लड टू द ट्युब्युल्स. जर त्यांनी ही व्हेकल वापरली तर ही व्हेकल युरिक ऍसिड च्या रिअब्सॉर्प्शन साठी वापरायला भेटेल का? नाही भेटणार. म्हणजे आपण काय म्हणू शकतो, प्रोबेनिसिड इनहिबिट्स ऑर्गॅनिक anion ट्रान्सपोर्ट सिस्टीम and due to that uric acid reabsorption into the blood is blocked and there is elimination of uric acid from the body. लक्षात आलं? and due to this reason probenicid is useful in gout. समजलं? Yes, sir. हो सर.
ओके तर परत सांगा. ओके. आता प्रोबिनेसिड आपण गाऊट मध्ये देतो एवढं तर लक्षात तुम्हाला माहित आहे. मग ते कसं इफेक्टिव्ह आहे? समजा आता आपण ही ब्लड वेसल पकडली, ओके, आणि हे प्रॉक्सिमल कॉन्व्होल्युटेड ट्यूब्यूल आहे, ओके ओके. नॉर्मली आपण जर युरिक ऍसिडचा विचार करतो आहे, ही जर युरिक ऍसिडचं रिअब्सॉर्प्शन साठी कोणती ट्रान्सपोर्टर वापरलं जातं? ऑर्गॅनिक एनायन ट्रान्सपोर्टर, बरोबर. युरिक ऍसिड कुठून कुठं जातो? एक इंडोजिनस सबस्टन्स आहे, तर हे काय? प्रॉक्सिमल कॉन्व्होल्युटेड ट्यूब्यूल आहे, कॉन्व्होल्युटेड ट्यूब्यूल. हे काय आहे? ब्लड वेसल, ओके. तर युरिक ऍसिड कुठून कुठं जातो? एंडोजिनस सबस्टन्स असेल तर ऑर्गॅनिक एनायन ट्रान्सपोर्ट सिस्टीमने त्याचं काय होतं? ट्रान्सफर कुठून ट्यूबिल टू ब्लड. ट्यूब्यूल टू ब्लड, म्हणजे तो परत ब्लड मध्ये येतो, बरोबर आहे, कारण तो एंडोजिनस आहे, बरोबर. तर ऑर्गॅनिक एनायन ट्रान्सपोर्ट सिस्टीम एंडोजिनस सबस्टन्स ट्यूब्यूल्स मधून ब्लड वेसल मध्ये घेतात, म्हणजे युरिक ऍसिड ब्लड वेसल मध्ये येतो, बरोबर आहे. येस सर. आता अजून एक ड्रग तुमच्याशी मी डिस्कस केले, पेनिसिलिन. पेनिसिलिन हा एक्झोजिनस आहे सबस्टन्स, बाहेरचा आपल्या बॉडीशी रिलेटेड नाही. मग पेनिसिलिनचं काय होणार आहे? ट्रान्सफर फ्रॉम द ब्लड टू द ब्लड वेसल टू पीसीबी. आता आपण फक्त युरिक ऍसिड वर कॉन्सन्ट्रेट करू. युरिक ऍसिड ऑर्गॅनिक एनायन ट्रान्सपोर्ट मधून थ्रू ब्लड मध्ये येतो. जर आपण प्रोबेनिसिड नावाचं ड्रग दिलं तर काय होईल? प्रोबेनिसिड नावाचं ड्रग गाऊट मध्ये यूज करता, त्याला आपण युरिकोसुरिक ड्रग म्हणतो. प्रोबेनिसिड काय करतो? प्रोबेनिसिड इनहिबिट युरिक ऍसिड reabsorption from tubule into the blood, and this uric acid is eliminated from the kidney. So probenicid is uricosuric drug. It increases excretion of uric acid from the body, and due to that blood uric acid level is decreased. हा प्रोबेनिसिड कसा ऍक्ट होतो? आता प्रोबेनिसिड पण ऍसिडिक आहे, युरिक ऍसिड पण ऍसिडिक आहे. मग दोघांसाठी कोणती ट्रान्सपोर्ट सिस्टीम वापरली जाते? ऑर्गॅनिक एनायन ट्रान्सपोर्ट सिस्टीम. दोघांच्या याच्यासाठी, दोघांना, कारण दोघं ऍसिडिक आहेत, लक्षात घ्या. म्हणजे ऍक्शन कशी होती बघा, की दोघं ऍसिडिक आहे, दोघांसाठी एकच ट्रान्सपोर्ट सिस्टीम आहे, म्हणजे त्या दोघांमध्ये ऑर्गॅनिक एनायन ट्रान्सपोर्ट सिस्टीम साठी काय होईल? कॉम्पिटिशन होईल. आणि प्रोबेनिसिड स्ट्रॉंग असल्यामुळे ही ट्रान्सपोर्ट सिस्टीम स्वतः वापरेल, बरोबर आहे. मग युरिक ऍसिडच्या रिअब्सॉर्प्शन साठी ही ट्रान्सपोर्ट सिस्टीम अवेलेबल असेल का? नाही. म्हणजेच आपण असं म्हणू, त्यामुळे युरिक ऍसिडचं रिअब्सॉर्प्शन होणार नाही, युरिक ऍसिड इलिमिनेट होईल. आता दुसऱ्या भाषेत आपण असं म्हणतो की युरिक ऍसिड साठी हे प्रोबेनिसिड ही ट्रान्सपोर्ट सिस्टीम काय करतं? ब्लॉक करतं. प्रोबेनिसिड ब्लॉक्स ऑर्गॅनिक एनायन ट्रान्सपोर्ट सिस्टीम, and that's why uric acid reabsorption does not take place and there is elimination of the uric acid. लक्षात आलं? आणि त्याच्यामुळे बर, आता हे झालं युरिक ऍसिडशी रिलेटेड. पण जर आपण पेनिसिलिन बरोबर प्रोबेनिसिड दिलं तर काय होईल? प्रोबेनिसिड बरोबर पेनिसिलिन बरोबर प्रोबेनिसिड दिलं तर पेनिसिलिनची ब्लड मधली लेवल वाढेल का कमी होईल? वाढेल. पेनिसिलिन आणि प्रोबेनिसिड दोघं जर बरोबर दिले, दोघं एक्झोजिनस आहे, बरोबर आहे, दोघांचं सिक्रेशन साठी ही ऑर्गॅनिक एनायन ट्रान्सपोर्ट सिस्टीमच वापरली जाईल. ऍसिडिक असल्यामुळं त्यात जो स्ट्रॉंग आहे तो ती वापरेल. प्रोबेनिसिड स्ट्रॉंग आहे, तो काय करेल? या ट्रान्सपोर्ट सिस्टीमने ट्यूब्यूल मध्ये येईल. पण त्याच्यामुळं प्रोबेनिसिन ही ट्रान्सपोर्ट सिस्टीम वापरल्यामुळं पेनिसिलिनला वापरायला भेटेल का? ती नाही. आणि प्रोबेनिसिड ब्लड मधून ट्यूब्यूल मध्ये येईल का? नाही येणार. म्हणजे पेनिसिलिन ब्लड मध्ये त्याची लेवल वाढेल, म्हणजेच पेनिसिलिनची ऍक्शन वाढते. त्याच्यामुळं काही कंडिशन अशा आहेत, आता गोनोरिया आहे, सेक्शुअली ट्रान्समिटेड डिसीज, बुक्स मध्ये आहे मेन्शन केलेलं की पेनिसिलिन बरोबर जर प्रोबेनिसिड दिलं तर प्रोबेनिसिड increases duration of action of penicillin by inhibiting elimination of penicillin.
लक्षात आलं? म्हणजे ते एक सेंटेन्सचा जो कॉन्सेप्ट आहे तो समजण्यासाठी तुम्हाला हे ऑर्गॅनिक एनायन ट्रान्सपोर्ट सिस्टीम समजायला महत्वाचं आहे, समजणं महत्वाचं आहे. लक्षात आलं? हो सर. Yes, sir. ओके. ओके, आता तेच दिलेलं आहे. आता for tubular secretion point of view, various transporters are present. We have discussed organic anion transporter and organic cation transporters present in the tubules. Okay, organic anion transporter for acidic substance and organic cation transporter for basic, and they are present in proximal tubules. Okay, we have discussed. Okay, now there are some additional transporter also present. नाही लक्षात ठेवले तरी चालेल, आपण काही ब्लड ब्रेन बॅरियर मध्ये पण पाहिले आहे. इफ्लक्स ट्रान्सपोर्टर म्हणतो आपण त्याला. पी ग्लायकोप्रोटीन आहे, मल्टी ड्रग रेजिस्टंट प्रोटीन 2 आहे, ते पण ट्युब्युलर सेलवर प्रेझेंट असतात आणि ते काय करतात, सबस्टन्स जे आहे ते ब्लड मधून ट्युब्युल्स मध्ये सिक्रेट करायला मदत करतात आणि त्याच्यामुळे इलिमिनेशन होतं. त्याला आपण इफ्लक्स ट्रान्सपोर्टर म्हणतो. पी ग्लायकोप्रोटीन, मल्टी ड्रग रेजिस्टंट प्रोटीन, ते इफ्लक्स नाव आहे. इफ्लक्स, इफ्लक्स म्हणजे ब्लड मधून सबस्टन्स घेऊन परत ते ट्युब्युल्स मध्ये टाकता आणि ट्युब्युल्स मध्ये टाकून त्याचं इलिमिनेशन होतं. ओके, ठीक आहे. जर एखाद्या ड्रगचं क्लिअरन्स हे 120 ml per minute पेक्षा जास्त असेल, याचा अर्थ काय होतो की ह्या ड्रगचा जो इलिमिनेशन आहे ते ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशननी तर होतच आहे, प्लस ट्युब्युलर सिक्रेशननी पण होत आहे. बरोबर आहे, ट्युब्युलर सिक्रेशननी पण होत आहे. कारण 120 ml per minute क्लिअरन्स जर असेल 120 ml per minute, याचा अर्थ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन आहे, कारण ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट 120 ml per minute आहे. पण एखाद्या ड्रगचं क्लिअरन्स 120 ml per minute पेक्षा जास्त असेल, याचा अर्थ तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशननी फिल्टर होतोय, प्लस ट्युब्युलर सिक्रेशननी ट्युब्युल मध्ये सिक्रेट होतोय आणि त्याच्यामुळे त्याचं इलिमिनेशन हे 120 ml per minute पेक्षा जास्त आहे. लक्षात आलं? ओके. आता फिल्ट्रेशन साठी आपण काय विचार केला होता? फिल्ट्रेशन मध्ये प्रोटीन बाइंडिंग ड्रग फिल्टर होत होतं का? नाही. पण ट्युब्युलर सिक्रेशन साठी त्याचं काही म्हणजे प्रोटीन बाइंडिंगशी रिलेटेड नाही आहे. प्रोटीन बाउंड ॲज वेल ॲज अनबाउंड ड्रग ट्युब्युलर सिक्रेशन मधून सिक्रेट होऊ शकतं. म्हणजे प्रोटीन बाइंडिंग इज नॉट काय म्हणू शकतो की हायडरन्स फॉर एक्सक्रीशन थ्रू ट्युब्युलर सिक्रेशन. ओके, आता आपण पाहिलं ऑर्गॅनिक अनायन ट्रान्सपोर्ट सिस्टीम, त्यालाच दुसऱ्या भाषेत असं म्हणतात ऑर्गॅनिक ऍसिड ट्रान्सपोर्ट सिस्टीम. काही बुक्स मध्ये ऑर्गॅनिक ऍसिड ट्रान्सपोर्ट सिस्टीम दिलं आहे, काही बुक मध्ये ऑर्गॅनिक अनायन ट्रान्सपोर्ट सिस्टीम नाव दिलेलं आहे. ठीक आहे, मग कोणत्या सबस्टन्स साठी ती ऍसिडिक. मग कोणते ऍसिडिक ड्रग आहे? काही ड्रग्स तुम्हाला मी सांगतो. पेनिसिलिन आहे, प्रोबेनिसिड आपण पाहिलेला आहे, युरिक ऍसिड हा एंडोजिनस सबस्टन्स आहे, सॅलिसायलेट ऍस्पिरिन ऍसिडिक आहे, इंडोमेथेसिन आहे आणि डायुरेटिक मध्ये फ्युरोसिमाइड थायाझाइड ग्रुप पण ऍसिडिक आहे. तर हे सगळे कोणती ट्रान्सपोर्ट सिस्टीम वापरणार आहे? ऑर्गॅनिक अनायन ट्रान्सपोर्ट सिस्टीम. ऑर्गॅनिक कॅटायन ट्रान्सपोर्ट सिस्टीम इज फॉर बेसिक सबस्टन्सेस लाईक ॲमिलोराइड, ट्रायमटेरिन, हे पोटॅशियम स्पेरिंग डायुरेटिक आहे, क्विनिन आहे, प्रोकेनामाइड आहे, हे सगळे बेसिक ड्रग आहे. ते ऑर्गॅनिक कॅटायन ट्रान्सपोर्ट सिस्टीम वापरतात. एक्झाम्पल लक्षात ठेवायला डिफिकल्ट आहे, काही लक्षात ठेवा. आपण जे पेनिसिलिन, प्रोबेनिसिड, युरिक ऍसिड डिस्कस केलं ते महत्वाचं आहे, ते लक्षात ठेवा. ओके, लक्षात आलं हे? Yes, sir. ओके. Inherently this transport system is bidirectional. Okay, we have discussed it is a bidirectional. Okay, exogenous substances like drugs, their metabolite predominantly secreted into the tubules with the help of this transport system, while endogenous substances like uric acid
predominantly reabsorb with the help of this transport system. Is it clear? हे दोन्ही पॉइंट लक्षात राहतील. Yes, sir. Okay. Many drug sir. interaction occur due to competition for tubular secretion. आपण ड्रग इंटरॅक्शन पाहिलेले आहेत. ओके. पेनिसिलिन आणि प्रोबेनिसिडचे आपण ड्रग इंटरॅक्शन पाहिलेली आहे. प्रोबेनिसिड inhibits excretion of penicillin. So duration of action of penicillin is increase or decrease? काय होईल? प्रोबेनिसिड यूज केला तर पेनिसिलिन Increase. यस, पेनिसिलिनची ड्युरेशन ऑफ ऍक्शन इन्क्रीज होईल. ओके. मग तुम्हाला कोणी विचारलं की प्रोबेनिसिड बरोबर पेनिसिलिन का यूज करतात, त्याचं रिझन लक्षात आलं? हो सर. येस सर. नाही तर काय होतं, एक्झाम मध्ये वाहिवात विचारलं तर काही जण सांगतात की एखाद्या पेशंटला गाऊट असेल आणि त्याबरोबर इन्फेक्शन पण असेल तर आपण ते दोन्ही कव्हर करण्यासाठी प्रोबेनिसिड प्लस पेनिसिलिन आपण यूज करू शकतो. म्हणजे लॉजिक त्यांचं बरोबर असतं, पण फार्मेकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्ह्यू वाहिवत विचारण्याचा उद्देश आमचा वेगळा असतो. तर आपण क्लिनिकल प्रॅक्टिस मध्ये पण आता हे कॉम्बिनेशन म्हणजे आपण काय म्हणतो की नंबर ऑफ अँटीबायोटिक खूप अवेलेबल आहे. ओके. त्यामुळे हे कॉम्बिनेशन जे आहे ते रेअरली यूज होतं. ओके. ओके. सो तेच दिलंय मी. पेनिसिलिन इज ए एक्झोजिनस सबस्टन्स, प्रायमरी अंडरगो ट्युब्युलर सिक्रेशन, so excreted through organic anion transport system. Probenicid prevents this and penicillin retained in the body. Duration of action of penicillin is increased. Okay. Uric acid is exogenous, it is endogenous substance and through organic anion transport system is mainly reabsorbed. So if we use probenicid blocks this tubular reabsorption with the help of organic anion transport system, and due to that there is excretion of uric acid from the body, and that's why probenicid we use in the management of gout. Okay, लक्षात राहील. Okay, coming to the next. Okay. Coming to the next. Now next part, P glycoprotein. P glycoprotein is a efflux transporter, and this efflux transporter is involved in the elimination of some drug like digoxin. डिगॉक्झिनच्या इलिमिनेशन मध्ये हे पी ग्लायकोप्रोटीन इफ्लक्स ट्रान्सपोर्टरचा रोल आहे. म्हणजे ब्लड मधून डिगॉक्झिन ट्युब्युलर फ्लुइड मध्ये ट्रान्सफर करायचं काम हे इफ्लक्स ट्रान्सपोर्टर करतात. आणि ह्या डिगॉक्झिनच्या क्लिअरन्स मध्ये याचा रोल आहे बी ग्लायकोप्रोटीनचा, आणि त्याच्यामुळं जर आपण क्विनिडिन नावाचं जे ड्रग डिगॉक्झिन बरोबर यूज केलं तर क्विनिडिन हा पी ग्लायकोप्रोटीनला इनहिबिट करणारा ड्रग आहे. ओके. पी ग्लायकोप्रोटीनला ते इनहिबिट करतं. मग डिगॉक्झिनच्या इलिमिनेशन साठी पी ग्लायकोप्रोटीन महत्वाचं आहे, आणि त्याला जर क्विनिडिनने इनहिबिट केलं तर डेफिनेटली डिगॉक्झिनचं इलिमिनेशन क्लिअरन्स थ्रू रिनल आणि बिलियरी रूट हे डिक्रीज होईल, आणि त्यामुळं डिगॉक्झिनची टॉक्झिसिटी होऊ शकते. म्हणून क्विनिडिन डिगॉक्झिन बरोबर देताना हे इंटरॅक्शन तुम्हाला लक्षात ठेवायला पाहिजे की कधी कधी क्विनिडिन डिगॉक्झिनची प्लाझ्मा कॉन्सन्ट्रेशन किंवा डिगॉक्झिनची ब्लड लेवल वाढवतो जर आपण क्विनिडिन आणि डिगॉक्झिन जास्त दिवस एकत्र दिले तर, कारण क्विनिडिन हा पी ग्लायकोप्रोटीनला इनहिबिट करणारा ड्रग आहे. लक्षात आलं? Yes, sir. ओके. नाही लक्षात ठेवली हे शेवटचं इंटरॅक्शन तरी चालेल, तुमच्यासाठी एवढी महत्वाची नाही आहे. ओके. आणि नेक्स्ट पॉइंट, this tubular transport process we have discussed, glomerular filtration, tubular reabsorption, tubular secretions, these are not well developed at birth. It takes some time. That's why in neonates the duration of action of drugs are longer as compared to adult. Okay. तर खूप ड्रगच्या ऍक्शन्स ह्या जास्त असतात कारण ट्रान्सपोर्ट सिस्टीम ही वेल डेव्हलप नसते, काही दिवस लागतात त्याला.
लिव्हर पण फुल्ली मॅच्युअर नसतं, रिनल सिस्टीम पण फुल्ली ऍक्टिव्हेट नसते, म्हणून निओनेटमध्ये ड्रग देताना काळजी घेणं गरजेचं आहे. तर हा रिनल रूट आपण खूप डिटेलमध्ये डिस्कस केला आहे. तुम्हाला मेन रिनल रूटशी रिलेटेड ह्या सगळ्या कन्सेप्ट क्लिअर होणं गरजेचं होतं, त्यामुळे मी तो डिटेल केलेला आहे. त्यानंतर आता आपण दुसरे रूट कव्हर करूया, इंटेस्टायनल रूट. आता इंटेस्टायनल रूट म्हणजे काय, कसं ड्रग इलिमिनेट होतं इंटेस्टायनल रूट मधून, तर 3 प्रकारच्या गोष्टी मी तुम्हाला सांगतोय. एक पहिली गोष्ट की इंटेस्टायनल रूट इज वन ऑफ द रूट ऑफ एक्सक्रीशन. ओके, त्यातली पहिली गोष्ट की when we take drug orally, drug is absorbed from stomach and small intestine. Drug is absorbed from stomach or small intestine, and very important point, 100% drug is not absorbed. Some part remain in the stomach and small intestine. So unabsorbed drug then enters into the large intestine and eliminate from the body. So this is one of the way through drug is eliminated through intestinal route. जे unabsorbed drug आहे ओरल इंटेक नंतरचं, ते इंटेस्टाइनल रूटने इलिमिनेट होतं. नेक्स्ट, sometimes drug is absorbed into the systemic circulation, and after absorption, after entry into the systemic circulation, some drug is again secreted into the tubule, some drug again secreted into the colon. Okay, some drug is again secreted into the colon. म्हणजे ड्रग ऍब्सॉर्ब झालं स्टमक स्मॉल इंटेस्टाइन मधून, सिस्टेमिक सर्क्युलेशन मध्ये गेलं, सिस्टेमिक सर्क्युलेशन मधून परत कोलॉन मध्ये सिक्रेट झाला आणि कोलॉन थ्रू इलिमिनेट झालं. हा एक पॉइंट आहे. आणि तिसरा जो आहे की ड्रग स्टमक स्मॉल इंटेस्टाइन मधून ऍब्सॉर्ब होतं, लिव्हर मध्ये जातं, काही पार्ट मेटाबोलाइज होतो, आणि जो मेटाबोलाइज नाही झाला पार्ट तो सिस्टेमिक सर्क्युलेशन मध्ये एंटर होतो. त्यानंतर मेटाबोलाइज झालेला पार्ट एकदा रिनल रूट थ्रू एक्सक्रीट होतं, पण जर मेटाबोलाइटचं मॉलिक्युलर वेट जास्त असेल, मेटाबोलाइटचं मॉलिक्युलर वेट जास्त असेल तर तो बिलियरी रूटने एक्सक्रीट होतं. तर बिलियरी रूटने एक्सक्रीट होतं म्हणजे काय होतं की लिव्हर मधून बाईल डक्ट मधून ते मेटाबोलाइट स्मॉल इंटेस्टाइन मध्ये एंटर होतं. बाईल डक्ट ओपन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, डिओडिनम मध्ये ओपन होतो. म्हणून आपण म्हणू शकतो बिलियरी रूटने ड्रग किंवा मेटाबोलाइट कुठे येतो, स्मॉल इंटेस्टाइन मध्ये, स्मॉल इंटेस्टाइन मधून लार्ज इंटेस्टाइन, आणि लार्ज इंटेस्टाइन मधून फिसेस थ्रू इलिमिनेट होतो. तर हा बिलियरी रूट आपण परत नंतर डिस्कस करणारच आहे. तर इंटेस्टाइनल रूटशी रिलेटेड काही गोष्टी मी तुमच्याशी डिस्कस केलेल्या आहेत. लक्षात आलं? आता एक्झाम्पल जे आहेत की ओरली ड्रग दिलं, अनऍब्सॉर्ब ड्रग इलिमिनेट होतं, स्ट्रिप्टोमायसिन आहे, निओमायसिन आहे. काही ड्रग कोलॉन मध्ये सिक्रेट होऊन इलिमिनेट होता, अँथ्रोक्विनॉन पर्गेटिव्ह आहेत. ओके, बिलियरी रूटने जे एक्सक्रीट होता त्यामध्ये आपण ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्ह पिलचं एक्झाम्पल पाहिलेलं आहे. तर असे ड्रग्स तुम्हाला लक्षात ठेवायचे आहे. तर नेक्स्ट रूट आहे लंग. ओके, lungs. Now, lung is also one of the route of excretion. Some drugs expel through exhaled air. जी exhaled air आहे, जे आपण श्वासाद्वारे बाहेर सोडतो, त्या एअर मध्ये काही ड्रग्स इलिमिनेट होतात. एक्झाम्पल, व्होलाटाईल जनरल एनास्थेटिक एजंट, म्हणजे जे एनास्थेटियासाठी जे एनास्थेटिक एजंट आपण वापरतो, व्होलाटाईल जनरल एनास्थेटिक एजंट, आपण ते इन्हेलेशनल रूटने वापरतो, आणि त्यांचं इलिमिनेशन जे आहे ते लंग्स थ्रू ड्युरिंग एक्झेलेशन होतं. ओके, ड्युरिंग एक्झेलेशन. तर एंटर थ्रू इन्स्पायरेशन, एक्सक्रीट थ्रू एक्झेलेशन. तर जनरल एनास्थेटिक्स लंग्स थ्रू एक्सक्रीट होता, हे तुम्हाला लक्षात राहील. येस सर. ओके, आता आपण, तुम्हाला ब्रीथ अनालायझर टेस्ट माहित आहे का? ते पोलीस Yes, करतात sir. रात्रीच्या वेळेस टू फाइंड आउट अल्कोहोल. अल्कोहोल. हा, तर ऍक्च्युअली वी हॅव डिस्कस मेजॉरिटी ऑफ द पार्ट ऑफ अल्कोहोल इज मेटाबोलाइज and it takes place in liver through alcohol and aldehyde dehydrogenase, and metabolites are eliminated through kidney.
but please remember 5% of the ethyl alcohol is excreted through exhaled air. किती पर्सेंट इलिमिनेट होतं एक्झेल्ड एअर मध्ये? 5%. Actually, this concentration of alcohol which is excreted through exhaled air is 2000 times less than the plasma concentration. प्लाझ्मा कॉन्सन्ट्रेशन पेक्षा 2000 पट हे कॉन्सन्ट्रेशन कमी असतं एक्झेल एअर मध्ये जाणारं. बट दॅट इज सफिशियंट टू इनडायरेक्टली मेजर द प्लाझ्मा कॉन्सन्ट्रेशन. म्हणजे एक्झेल्ड एअर मध्ये किती अल्कोहोलचं प्रमाण आहे त्याच्यावरून ब्लड मध्ये किती असेल हे जे इन्स्ट्रुमेंट आपण ते वापरतो त्यासाठी याच्यासाठी, तर ते ब्रीथ अनालायझर टेस्ट मध्ये वापरतो. एक्झेल्ड एअर मध्ये एवढं अल्कोहोल आहे, मग ब्लड मध्ये किती असेल, आणि त्याच्यावरून आपण ब्लडची अल्कोहोलची लेवल पाहतो. म्हणजे त्याच्यासाठी आपल्याला इन्व्हेजिव्ह टेक्निक करायची गरज नाही आहे. ब्लड काढायचं, त्यातली लेवल मोजायची, फक्त ते काही करायची गरज नाही. फक्त एक्झेल्ड एअर थ्रू आपण ते मेजर करू शकतो. त्याला आपण ब्रीथ अनालायझर टेस्ट म्हणतो. आणि लिगल इम्पॉर्टन्स आहे ह्या टेस्टचा. जर अल्कोहोलची लेवल जर एक्झेल्ड एअर मध्ये 35 मायक्रोग्रॅम पर 100 ml असेल तर इट करस्पॉन्ड टू 80 मिलीग्रॅम इन 100 ml ऑफ ब्लड. आणि हे लिमिट आहे. याच्यापेक्षा जास्त असेल तर तो पर्सन ड्राईव्ह नाही करू शकत बरोबर आहे, ड्रिंक केल्यानंतर. 80 मिलीग्रॅम पर 100 ml ऑफ ब्लड, याच्यापेक्षा जास्त लेवल जर ब्लड मध्ये असेल तर तो पर्सन ड्राईव्ह करू शकत नाही. आणि ब्रीथ अनालायझर टेस्टने ते पोलीस ती आपण नेहमी चेक करत राहतात. तर लक्षात आलं हे? येस सर. ओके, ठीक आहे. आता रिमेनिंग जो पार्ट आहे, रिमेनिंग जे आहे, तर आपण काय करूया, भरपूर टॉपिक बाकी आता कव्हर होणार नाही. उद्या आपण राहिलेला पार्ट कंप्लीट करूया. ठीक आहे, लंग्स पर्यंत मी कंप्लीट केलेला आहे. रिमेनिंग पार्ट उद्या कंप्लीट करूया. ओके सर. ओके, चालेल. 8:30 वाजत आलेत. ओके थँक्यू सर. व्हेरी मच. काही डिफिकल्टी असेल तर ग्रुपवर तुम्ही मला विचारू शकता व्हॉट्सअपला.